Hello guys, this is HYBE speaking on September 27th. As always, English translation will be provided in the second half of the video. 9월 27일 방송입니다. 자, 오늘은 기사 몇 편을 이야기할 건데요. BBC에서 뉴진스 관련 기사를 썼고요. 그 다음에 미니진스를 비판하는 기사가 여기 나왔습니다. 스포츠 서울인데 그리고 국민일보에서 나왔었던 이 기사, 뉴진스 하이브 실적서 씌워진다. 이렇게 세 가지 나눠보고 하겠습니다. 자, 먼저 BBC에서 Uncertainty for K-pop bands after failed ultimatum 이렇게 제목으로 기사가 나왔어요. Mark Savage라는 저널리스트고요. 음악 관련된 기사를 쓰시는 분인 것 같습니다. 해석하자면 최후 통첩 실패 후 K-pop 그룹의 불확실성. 여기서 말하는 K-pop 그룹은 뉴진스가 되겠고요. ultimatum은 뉴진스가 했던 그 라이브 방송에서 최후 통첩이 되겠죠. 자, 이 부분을 굳이 다 읽어볼 필요는 없습니다. 양측의 입장을 좀 잘 요약을 해서 정리가 되었었는데요. 이 부분에서 일단 몇 가지만 훑어보자면은 자, the group even issued an ultimatum demanding that Min should be reinstated by 25th September. As the deadline ran out, HYBE rejected the request, putting a question mark over NewJeans' next move. 자, 결국은 외국에서도 봤을 때 뉴진스 라이브 방송이 꽤나 뭐랄까 의외라고 해야 될까? 그러니까 주목을 했었던 거죠. 이런 적이 없었으니까. 그래서 해석을 하자면은 뉴진스는 심지어 최후 통첩을 보내 미니진을 9월 25일까지 복직시켜야 한다고 요구했습니다. 그러나 시한이 다 되자 하이브는 그 요청을 거부했고 뉴진스의 다음 행보에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 라고 번역을 할 수 있겠습니다. 그 다음에는 이제 양측 그리고 지금까지 이렇게 문제가 다다르게 됐던 과정을 요약이 됐고요. 그 다음에 초반 부분에서는 이제 뉴진스의 그 역사, 데뷔 때부터 역사를 다루고 있는데 이 부분에서 좀 살짝 뭐라 그럴까? 팩트 체크 혹은 맥락을 봐야 할 부분이 여기에 있어요. NewJeans were put together between 2019 and 2022. 이건 타이포네요. by가 두 번 들어갔네. By Adore, a subsidiary of HYBE Corporation under the direction of the label's CEO 민희진. 자, 뉴진스는 2019년부터 2022년 사이에 하이브의 자회사인 어도어에서 레이블의 CEO인 미니진의 지휘하에 결성되었습니다. 이 부분은 글쎄요, 완전히 진실이라고 볼 수도 없고 좀 뭐랄까 좀 많이 틀린 부분이 있는 게 디스패치에서 이제 기사를 공개했었죠. 결국 뉴진스 멤버들은 소스 뮤직 연습생이었습니다. 그리고 심지어 그 프로젝트가 어텐션 곡까지 확보가 되었었고 안무 연습까지 진행될 정도로 소스 뮤직에서 거의 완전체 가깝게 진행이 됐었어요. 그런데 문제는 소스 측이 원하는 N팀, 여기서 N팀이 뉴진스의 프로젝트 네임입니다. 이미지를 브리핑했고 희진님이 그걸 기반으로 브랜딩 해주시기로 했는데 그걸 기다리다 거의 8개월이 지나갔고요. 실제 소스 측과 합의한 타임라인들을 지켜주시지 않아서 뭔가를 진행할 수가 없는 상황이었습니다. 이때가 벌써 2021년입니다. 때문에 BBC가 말했던 2029년에 2022년 사이에 어도어에서 산하에 미니진 씨가 결성했다는 거는 좀 안 맞죠. 심지어 그때는 2029년에는 어도어가 있지도 않았었고요. 그리고 보시면 아시겠지만 자, 이때가 2021년 5월 10일에 미니진 씨가 무속인과 무당과 함께 얘기를 나누면서 기밀 유충을 하고 데뷔조를 결성을 하고 이제 이관까지 했었죠. 어도어에. 그리고 보시면 알겠지만 미니진 씨가 걸그룹을 뺏어오기, 소스뮤직으로부터 뺏어오기란 얘기까지 했었어요. 왜냐? 어떻게 해서 그죠? 뺏어오기, 그 다음에 풋옵션 얘기도 했었는데 나중에 이 걸그룹이 잘 되면은 이 영업이익이 20배로 풋옵션이 이제 불어나게 되면은 그게 걷잡을 수 없이 잘 되면은 하이브가 받아줄 여력이 없어서 회사를 먹을 수도 있겠다, 이런 얘기를 2021년에 했습니다. 그래서 이 부분은 좀 바로 잡을 필요가 있을 것 같고요. 자, 그 다음에 또 마지막 부분을 좀 봐야 되는데 지금까지 이 문제를 다루면서 What happens next? 다음으로 어떻게 될까?
자, 그래서 it is unclear whether the band will accept the new arrangement, which HYBE presumably hopes will be seen as an acceptable compromise. 하이브가 이제 그 입장을 발표했었죠. 그러니까 미니진 씨에게 프로듀싱은 이제 앞으로 뭐 5년 동안 맡아라. 근데 대표는 복귀할 수 없고 사내 이사로만 하자. 그리고 이거 관련해서 임시 주총이 10월에 열릴 예정이죠. 근데 이거에 대해서 뉴진스가 이거를 받아들일지는 아직 불명확하다. 하지만 뭐 하이브는 이게 뭐랄까? 새로운 조정안을 받아들이기를 희망하고 있을 것이다. presumably 있을 것이다라고 한 거고. However, the band have yet to comment on the deal, and Min immediately issued a press release, once again requesting her reinstatement as CEO to ensure the continued success of her artist. 그러나 뉴진스는 이에 대해서 아무런 입장을 밝히지 않았으며 미니진은 즉시 보도자를 통해 다시 한번 자신의 CEO로 복직해야 아티스트들의 지속적인 성공을 보장할 수 있다고 요구를 했다라고 했었고요. 그 다음에 Korean media have suggested that if NewJeans choose not to accept HYBE's terms, that they might try to find legal grounds for contract violations to get out of their deal, or even pay a substantial penalty to terminate their contract. 자, 한국 언론은 뉴진스가 만약에 하이브의 조건을 수용하지 않을 경우 계약 위반의 법적 근거를 찾아 계약을 해지하거나 상당한 위약금을 지불하고 계약을 종료할 가능성도 있다고 보도하고 있다라고 했습니다. 여기서 위약금은 한 3천억 정도로 추정이 되고 있죠. 자, 그랬을 때 마지막으로 마무리가 K-pop fans are watching with bated breath. 숨죽이며 K-pop 팬들은 이 상황을 지켜보고 있습니다라고 마무리가 됐습니다. 네, 궁금하시면 저는 항상 영상에서 보여드리는 이 뭐 자료들은 링크를 description 영상 설명란에 첨부해 드리니까 한번 봐보시고요. 자, 이거는 다 얘기를 나눴었고 그 다음에 이 기사를 살펴볼게요. 어제도 그러니까 지금까지 저희가 쭉 봤을 때 미니진 씨에 대한 비판 기사가 많이 안 나왔던 게 사실이죠. 특히 오피니언 피스로서는요. 대부분 미니진 씨를 옹호하거나 하이브를 비판하거나 어떤 뭐 객관적인 사실이 있을 때 헤드라인이나 그거를 비틀어서 뉴진스가 아니라 미니진 씨에게 좀 유리한 방향으로 나오는 기사가 꽤나 많았었는데 자 오늘도 어제에 이어서 이런 기사가 나왔습니다. 김현정의 뉴스쇼 일간지 인터뷰 현대카드까지 모든 이슈 잡아먹는 미니진의 시간. 자 여기까지 제목은 뭐 꽤나 뭐라 그럴까 중립적입니다. 좋은별의 스타레터인가요? 자, 좋은별 기자, 스포츠 서울. 또다시 미니진의 시간이다. 한동안 침묵을 지키던 미니진 어도 전 대표가 다시금 현란한 화술을 자랑했다. 민 전 대표는 지난 26일 국내 한 일간지와 국내 중앙일보죠. 가진 인터뷰에서 사태의 본질은 자회사 사장이 모회사의 심기를 대놓고 거스르는데 대한 공개 처형이라고 주장했다. 또 내가 하이브에 합류할 당시 방시혁 의장이 먼저 제안하고 약속했던 미니진 레이블에 대한 독립성 보장 내용과도 전혀 다르다고 주장했다. 그러면서 하이브가 해외 PR사까지 동원 비방 가득한 자료를 제공했다는 것을 미국 빌보드 관계자로부터 전해 들었다고 주장하기도 했다. 이건 어제 영상에서 다뤘죠. 팩트 체크했습니다. 아니라는 걸. 공교롭게도 하루 전날 현직 산업부 기자를 사칭한 정직 기자가 좀 굉장히 비판하고 있어요. 장영우 전 기자 말하는 거죠. 현직 산업부 기자를 사칭했다고까지 강도 높게 비판하고 있습니다. CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼에서 하이브 PR팀이 뉴진스의 성과를 깎아내리고 있다고 발언했다. 김현정의 뉴스쇼는 민 전 대표가 지난 4월 화제의 기자회견을 가진 뒤 유일하게 출연한 라디오 프로그램이었다. 그쵸? 이것도 제가 다뤘었죠. 1차 기자회견 직후에 아시죠? 초록색 줄무늬에 파란 모자 쓰고 바로 간 곳입니다. 때문에 CBS 내부에서도 민 전 대표에게 우호적인 분위기가 감지됐다는 전언이다. 하지만 해당 기자가 자신의 신분을 거짓으로 소개하고 분쟁 중인 사안을 일방적으로 한쪽에 유리하게 발언하면서 자칫 취재원 검증에 실패했다는 오명을 뒤집어 쓰게 됐다. 실상 미니진 대 하이브 이슈는 소비될 만큼 소비돼 누구의 말이 진실인지 거짓인지 확인하는 것도 피로도가 상당할 지경에 이르렀다. 솔직히 말해서 일반인 입장에서는 그렇게 비춰질 수밖에 없어요. 왜냐하면 이 사안이 솔직히 말해 어렵습니다. 그리고 이렇게 어렵게 된 이유가 미니진스가 그때마다 마콜 컨설팅과 세종 측을 통해서 입장문을 길게도 보내놨죠. 그래서 사실을 자꾸 꼬아가려고 했기 때문에
일반인 입장에서는 이걸 따라가기도 벅차요. 해외 팬들도 구독자분들도 저한테 말하는 게 따라가기가 정말 어렵다고 말씀을 하시죠. 아무튼 간에 다만 이런 식이 민 대표가 일간지 인터뷰를 가졌다는 게 예사롭지만은 않다. 그간 홍보 대행사 마코를 통해 대응하는 것 외에 꿈쩍 않던 그가 민감한 시기 중앙인 일간지를 자신의 메신저로 택하고 유리한 질문만 받았다. 25일 김현정의 뉴스쇼 26일 일간지 인터뷰에 이어 27일에는 현대카드 다빈치 모텔에 연사로 출연한다. 입만 열면 핵폭탄급 발언을 해온 만큼 과연 이날 행사에서 어떤 이슈를 던질지 온 가요계의 이목이 집중되고 있다. 하지만 민 전 대표의 등판으로 뉴진스 멤버들이 직접 나섰던 라방 효과도 바로 휘발됐다. 멤버 한이가 사내 괴롭히라고 제기한 모 걸그룹 매니저의 무시의 발언에 대해 가요계에서는 오죽 꼬투리 잡을 게 없다면 그 발언으로 상처받았다고 하나라는 시각이 지배적이었다. 객관적으로 보면 그렇죠. 온갖 막장 이슈로 뒤덮인 한국 가요계에서 무시해라는 발언이 괴롭힘이라면 어두워에서 성희롱 및 직장 내 괴롭힘으로 퇴사한 A 직원은 그간 어떤 정신으로 회사를 다닐 수 있었을까? 내 기분 상해제를 언급했던 민 전 대표는 PR과 기획에 귀신일지언정 타인의 감정에 공감하지 못하는 대문자 티가 아닐까 조심스레 추측해본다. 한이 얘기가 나와 한마디 더 덧붙이자면 김현정의 뉴스쇼에 출연한 전직 기자는 뉴진스 앨범이 일본에서만 102만 장이 팔렸다고 보도했다. 앨범 판매량 팩트가 틀렸다는 지적에 도리어 뉴진스의 성과를 폄하했다는 해당 기자의 발언을 살펴보니 뉴진스를 사랑하는 아재 버니즈가 아니었을까 의심된다. 와우. 참고로 많은 이들이 뉴진스의 성과를 높이 사리지만 올해 뉴진스가 발표한 곡을 기억하는 이들이 팬덤 버니즈 외에 누가 있을까? 단언컨대 올해 뉴진스 최고의 히트곡은 도쿄돔 팬미팅에서 한이가 부른 푸른 산호초다. 그때 지금 기억해도 푸른 산호초 언플은 대단했습니다. 당시 민진 씨가 대표로 있었을 때 말이죠. 한일 관계를 놓고 여야가 매일 대립하는 대한민국에서 버니즈 아재들이 환장하는 모습을 보면 와우, 이율 배반적이라는 생각마저 든다. 그리고 자기 자식들의 발언까지 잊게 만든 민 전 대표의 PR 능력과 기획력은 탁월하다. 인정한다. 조은별 기자님. 네. 그러니까 사실 이렇게 생각하는 분들이 많았죠. 대신에 이제 언론에서 이런 기사가 잘 안 보였었던 건데 네, 이렇게 어제에 이어서 이렇게 목소리가 나왔다는 게 좀 흥미롭네요. 자, 그리고 이번에는 경제 관련된 기사를 보겠습니다. 미니즌 갈등 안개 속 뉴진스 하이브 실적서 지워진다. 네. 이거는 이제 어제 제가 다뤘었던 NH투자증권 애널리스트가 내놓은 그 분석에 관한 글인데요. 자, 이거는 지금 오케이. 양측의 갈등이 보합되지 않으면서 뉴진스의 새 앨범 제작이 중단된 가운데 이거는 어제 그 하이브가 입장을 밝혔죠. 미니진 씨가 출근도 안 하고 있고 작업도 안 하고 있어서 앨범 제작이 중단된 것입니다. 라고 했었죠. 자, 증권가에서는 하이브 미래 실적에서 뉴진스를 제외하려는 움직임까지 나왔다. 26일 증권가에 따르면 NH투자증권은 이날 발간한 리포트를 통해 보수적 접근을 위해 최악의 시나리오를 가정 뉴진스가 향후 활동하지 않는다는 전제하에 실적 추정치를 내려잡았다고 밝혔다. 이에 따라 오는 3분기 매출액 전망치는 5,241억 원, 영업이익은 591억 원으로 기존 대비 약 각각 66억 원, 24억 원 감소했다. 네, 목표 주가 어제 얘기했었고요. 빠진 활동은 오는 4분기 정규 앨범 발매와 내년 3반기 중 월드 투어, 같은 해 하반기 새 앨범 발매다. 이로 인해 하이브가 벌어들였을 것으로 예상되는 영업이익은 2024년 하반기 100억 원대, 2025년 250억 원대 수준이다. 해당 리포트를 작성한 이화정 애널리스트 NH투자증권 일단 최악의 시나리오를 가정한 뒤 만약 민 전 대표와 하이브 간 갈등이 극적으로 봉합된다면 그때 뉴진스가 활동을 재개한다고 보는 것이 현실적이라고 설명했다. 그리고 자, 지난 4월 민 전 대표와 하이브 간 갈등이 시작됐을 때부터 양측이 결국 이견을 좁히지 못하면 뉴진스 없는 하이브 없는 뉴진스는 어떻게 될까라는 우려가 증권가와 엔터업계 일각에서 제기되었다. 맞죠? 이 리포트는 증권가에서 뉴진스 없는 하이브에 대한 가정을 시작했다는 점에서 의미가 있다는 평가를 받고 있다. 그렇죠. 지금까지 제가 채널에서 그 하이브 관련된 애널리스트 리포트가 나올 때마다 다뤘지만 이렇게 분명하게 언급을 한 것으로는 제 기억으로는 없는 것으로 알고 있어요.
엔터업계 관계자는 하이브 내부에서도 뉴진스의 모든 활동을 중단했을 때 향후 실적이 어떻게 될지 한참 전에 시뮬레이션을 마쳤을 것이라고 말했다. 저도 그렇게 생각합니다. 뉴진스 활동 중단이 하이브의 실적에 중장기적으로 미칠 악영향은 그리 크지 않다는 것이 증권가 시각이다. 그렇죠. 사실 네. 엔터 산업은 보통적으로 보이그룹의 수익성이 걸그룹보다 뛰어난데 하이브의 캐시카우, 주된 수익 원인 방탄소년단 BTS가 내년 컴백한다. 제가 매일마다 이걸 체크를 하고 카운트다운을 고치고 있죠. 제이홉님 20일 남으셨고 정국님 그리고 지민님 257일, V님 그리고 RM님 256일 그리고 슈가님 267일 남았습니다. 자 어딨죠? 오케이. 다른 보이그룹 세븐틴과 투바투 앨범 판매량도 건재하고 신인 보이그룹인 엔하이픈과 보이넥스토어의 앨범도 잘 팔리고 있다. 하이브의 자회사가 운영하는 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스의 유료화도 곧 시작된다. 자, 저는 물론 BTS가 지금 말씀하셨듯이 캐시카우지만 하이브의 이 라인업에 대해서 저는 굉장히 뭐랄까 어찌 보면 놀랐습니다. 그리고 다들 잘하고 있고 BTS, 세븐틴, 투바투, 엔하이픈 그리고 일본 하이브 레이브 재팬, 엔틴과 보넥도까지 거기다가 뉴진스를 제외하더라도 현재 걸그룹 짱짱해요. 아일릿 그리고 르세라핌, 아일릿 거기다가 네 캣사이까지 결국은 이 증권가 분께서 애널리스트 분께서 말하는 거는 뉴진스가 뭐 하이브의 실적에 카운트가 안 되더라도 미칠 수 있는 영향이 그리 크지 않다는 거죠. 그래서 이렇게 말씀하셨습니다. 증권가 관계자는 하이브의 몸값이 경쟁 엔터사 대비 높았던 것은 멀티 레이블 시스템을 통한 리스크 분산 덕분이다. 뉴진스의 어도어가 사라진다고 하더라도 BTS의 빅히트, 세븐틴의 플레디스, 엔하이픈의 빌리프랩, 걸그룹 르세라핌의 소스뮤직 등이 버티고 있다면 경쟁력이 있는 새로운 아티스트를 얼마든지 키워낼 수 있다는 것이라면서 감성을 배제하고 재무적으로만 기업 경영 측면으로만 보면 뉴진스 없는 하이브보다 하이브 없는 뉴진스의 손해가 더 클 수 있다고 본다고 말했다. 자, 이거 꽤나 중요하죠. 사실 분석가 애널리스트 그리고 증권가에서는 사실 피도 눈물도 없습니다. 굉장히 차가운 머리로 계산을 하죠. 그래서 감성을 배제하고 재무적으로만 보면은 다시 한번 말하지만 뉴진스 없는 하이브보다 하이브 없는 뉴진스의 손해가 더 클 수 있다고 본다고 말하고 있고요. 그리고 빅히트, 플레디스, 빌리프랩 이건 타이포네. 필리프랩이랬네. 자 그리고 소스뮤직에 더해서 재팬, 하이브 레이블스 재팬도 지금 잘 그러니까 N팀 잘 하고 있다 보고 보넥도 저는 개인적으로 그리고 아일린 거기다가 캣사이까지 유망주 중에 유망주라고 보고 있어요. 자 민전 대표와 하이브의 관계는 쉽게 회복되기 어려워 보인다. 이거는 뭐 요약을 한 거고요. 양측의 갈등은 안개 속으로 빠져들고 있다. 그렇죠? 그래서 사실 이런 제목으로 기사가 나왔다는 것 자체가 좀 유의미한 것 같아요. 뉴진스 하이브 실적서 지워진다. 사실 저 또한 이거를 계산에 두고 있죠. 그리고 말씀드렸다시피 저는 뉴진스의 팬이었지만 음악을 못 듣고 있어요. 미니진스 사태가 벌어진 뒤부터. 그리고 사실 주가가 영향을 받았죠. 미니진스 사태가 벌어진 이후부터. 그런데 객관적으로 보면은 이게 앞으로 얼마나 주가에 영향을 미칠 것이냐, 하이브의 이 실적에 얼마나 영향을 미칠 것이냐, 증권가에서는 이미 계산을 끝냈다는 거죠. 자 그러면은 우리가 생각을 해보자고요. 뉴진스가 하이브에 남거나 뭐 떠나거나 어쨌든 간에 뉴진스를 떠난 팬덤과 특히 라이트 팬들은 굉장히 많습니다. 저를 포함해서요. 특히 해외에 이런 움직임이 벌어지고 있고 그로 인해서 일본에서 앨범이 38,000장밖에 안 팔린 것도 뭐 거기에 일환이라고도 볼 수 있을 거예요. 자 그러면은 앞으로 뉴진스를 그러니까 뉴진스 팬덤이 얼마나 커질 수 있을 것인가. 뭐 하이브에 남건 떠나건 간에 말이죠. 저는 굉장히 제한적이라고 보고 있습니다. 그러니까 당장 저만 해도 만약에 미니진스가 하이브를 영영 떠나고 뉴진스가 남는다고 하더라도 앞으로 제가 뉴진스의 음악을 들을 수 있을까? 저 개인적으로는 확신할 수가 없습니다. 왜냐하면 너무나 이 미니진스의 이미지가 너무 커졌고 너무 퍼졌어요. 그리고 저는 솔직히
거리를 가다가 뉴진스 음악이 나올 때마다 흠칫흠칫 놀라요. 정말 뉴진스 음악을 좋아했지만 그만큼 미니진 씨가 지금까지 해왔던 그런 행동과 발언들은 뭐랄까요? 네, 저는 여기서 좀 말을 줄이겠습니다. 아무튼 그만큼 영향을 미치고 있는데 해외 팬들도 마찬가지죠. 국내에서도 그렇게 많은 팬들이 있을 거예요. 자, 그러면은 만약에 뉴진스가, 물론 이 기사는 하이브 실적서 지워진다는 거지만 뉴진스의 앞으로 커리어가 안개 속으로 간다면, 파묻혀진다면 그 책임은 누구한테 있는 것인가? 저는 미니진 씨와 그리고 그 미니진 씨의 추종자 분들이라고 봅니다. 네. 그러니까 어떻게 하면은 그 팬덤이 남들에게 악플을 하는 걸로 유명해질 수가 있는가? 네. 그것도 다른 이유가 아닌 대표, 경영자를 프로듀서이자 경영자를 보호하기 위해서 어떻게 하면 사페토끼단이라는 별명까지 얻을 수가 있는가? 저는 이거에 대해서 그러니까 저는 계속해서 분리를 하고자 해요. 버니즈, 진짜 버니즈 분들과 이분들이죠. 미니즈는 더 이상 뉴진스와 가족을 이용하지 말라. 타 아티스트 비방을 즉시 멈춰라. 4월 달에 이렇게 시위를 했던 버니즈 분들과 그리고 미니진 씨 추종자 분들을 계속해서 분리를 하고자 합니다. 근데 그 추종자 분들은 미니진 씨를 보호하기 위해서 악플이란 악플을 다 남겨놓았고, 그리고 그거를 뭐 억울해 하시는 분들도 있겠죠. 물론 뭐 나는 내가 좋아하는 아티스트를 지키려고 했는데, 그리고 혹은 악플을 안 붙이시는 분들도 있을 거예요. 하지만 그만큼 사페토끼단이라고 이미지가 자리 잡을 정도로 이런 식으로, 은채에는 르사라핌 말한 거죠. 말을 할 때 왜 이렇게 사람 기분을 더럽게 만드지? 나랑 동갑인데 역시 중졸이라 부족한가? 그리고 뉴진스 귀엽다고 해. 그러면은 이게 과연 팬덤 그리고 아티스트에 도움이 되겠냐 그 말이죠. 저는 계속해서 말씀드리죠. 전략적으로 봤을지라도 팬덤은 남에게 잘해주고 타 아티스트를 응원해주고 다른 팬덤을 응원해줘야 된다고 봐요. 그런데 이분들이 게다가 뉴진스만을 보호하기 위해서가 아니야. 뉴진스 갤러리를 제가 예전부터 계속 보여드렸죠. 어떻게 하면은 이 아티스트의 이름을 가진 갤러리가 이런 식으로 나올 수가 있냐 그거죠. 대표님 기사를 공유하면서 선플을 요구하고 그 다음에 댓글 정화와 여론 선동을 한다는 게 과연 이게 진정한 팬덤의 모습인가 그거죠. 그리고 이 미니진 씨가 그 어떤 것도 아니고, 사실 저는 대부분의 팬덤은 이 카톡 하나에서 끝난다고 봐요. 인사 안 하면 죽여버리고 싶다고? 에? 돼지같이 살쪄도 인기몰이 해주고 있으니까 모르겠습니다. 밖으로 비춰지는 그의 모습이 어땠던 간에, 게다가 아직도 미니진 씨는 인스타 스토리를 통해서 멤버들 간의 카톡을 공유하고 있죠. 어떻든 간에 팬덤이 이걸 보고도 분노를 하지 않을 수 있을까? 흐린 눈을 하면서 이런 식으로 여론을 선동하려고 하고 있을까? 보호하려고? 미니진 씨를 보호하려고? 이게 결국은 뉴진스의 이미지에 영향을 미쳤단 말이죠. 네. 그러면 이분들이 과연 책임을 질까요? 이 미니지 추종자들이 앞으로 뉴진스의 커리어에 대해서. 저는 뉴진스를 좋아했던 사람으로서 사실 어떤 분들은 지금 뭐 이런 기사가 나오는 것에 대해서 실적서 지워진다, 그리고 요즘 주가가 상승하고 있고 뭐 타격이 없다, 이런 분석이 나온 것에 대해서 통쾌하다고 느낄 수도 있을 것 같아요. 워낙 미니진 씨에 대해서 필요함을 느끼셨던 분들이라면. 그리고 뉴진스를 뭐 놀리는 분들도 있을 수 있겠죠. 결국은 뭐 진실을 승리한다 뭐 이런 식으로 통쾌함을 느낄 수 있는데, 그렇게 통쾌함을 느끼기까지 만든 장본인이 결국은 미니진 씨와 미니진 씨의 추종자 분들이죠. 그래서 저는 이거에 대해서 주주로서 통쾌함을 느끼기보다 좀 분노를 느낍니다. 뉴진스의 팬이었던 사람으로서요. 안타깝죠. 안타깝고 물론 저는 뭐 하이브 기업에 대해서는 앞으로 하나씩, 물론 앞으로도 여론이나, 그러니까 언론이나, 그리고 지금까지 미니진 씨를 추종했던 사람들에게 처맞을 수도 있어요. 그리고 뭐랄까, 악플을 받고 할 수도 있지만, 그럼에도 저는 점점 이제 국내 여론이 좀 바뀌고 있다고 보는 측면이고, 근데 개인적으로 뉴진스의 커리어는 모르겠습니다. 하이브에 남든 떠나든 간에 과연 이 팬덤과 그리고 실적이 얼마나 나올 수 있을지.
뭐 민희진 씨 추종자분들이 앨범을 엄청 사준다면은 뭐 그건 또 달라질 수 있겠죠. 하지만 저는 제가 개인적으로 저 자신한테 물어봤을 때 뉴진스의 음악을 앞으로 들을 수 있겠네요. 민희진 씨가 떠나던 말건 간에 아직까지 저는 물음표고요. 그거에 대해서 저는 굉장히 안타까움을 느끼고 있습니다. 네, 아무튼 오늘 저녁에 민희진 씨가 현대카드 강연에 나오죠. 무슨 말을 할지 하게 뭐 뻔하긴 한데 그것도 좀 모니터링 하면서 업데이트 드릴 수 있도록 하겠습니다. 네, 이상이고요. 댓글을 만약에 남겨주신다면은 네, 클래스를 지키면서 남겨주시면 감사하겠습니다. 그리고 뭐 제 영상에 대해서 어떤 의견을 가지고 계시든지 만약에 여러분이 쓰신 댓글이 남들에게 보여주길 원하신다면은 언어에 신경 써주시기 바랍니다. 저는 댓글 안 지워요. 대신에 이제 유튜브 알고리즘이 자동으로 지우는 경우가 있기 때문에 그 부분을 신경 써서 적어주시면 감사하겠습니다. 네, 영어 번역 들어가겠습니다. Hello guys. So in this video, today I'm gonna cover 3 articles. Okay, one from BBC. One very critical of NewJeans, especially her media play lately, and then one about HYBE's like portfolio, a scenario where we exclude NewJeans from HYBE portfolio and earnings. Okay, so first of all, BBC article. I always attach references that I use in the video descriptions, so I will share this URL as well, so you're welcome to read it. We don't need to cover the whole thing. This is pretty neutral summary of what has been happening so far. Okay, not everyone will be satisfied, with the coverage, but it's basically a long summary, right? From like NewJeans' debut till today, right? And especially the focus is on this live streaming broadcast by NewJeans, which was unprecedented, right? But there are a few things that I would like to point out. First of all, so it begins like this. The future of K-pop band NewJeans is in doubt after they went public with complaints against their record label. The future of NewJeans is in doubt. Okay, and it says the group even issued an ultimatum demanding that Min should be reinstated by 25th September. As the deadline ran out, HYBE rejected the request, putting a question mark over NewJeans' next move. Okay, so the emphasis is on the YouTube Live, right? Now, another thing that I'd like to point out is this. NewJeans were put together between 2019 and 2022 by Adore, this is a typo, a subsidiary of HYBE Corporation under the direction of the label CEO Minijin. But this is not really true because if you read carefully Dispatch article, and by the way, I have translated the whole article, including the images, and I'm gonna cover this pretty soon. We can see that the NewJeans project was already, it was a project at Source Music, right? And they have already prepared attention and even the performance with the full members before, Minijin became part of the project, right? But then, like I said yesterday, Minijin delayed the process on purpose because she had her own agenda, which she made plans of with the shaman, right? So if you read, Bang Xiao, we briefed Miss Hijin on the image that Source Music wanted for the N team. N team meaning, project name for the NewJeans, right? So it was Source Music's project, and she agreed to handle the branding based on that. But we ended up wasting almost 8 months. Because Source Music and Hijin couldn't adhere to the agreed timelines, nothing could move forward. So this was back in 2021, right? And then this katok, 2021, May. This is when Minijin selected the members for the debut group while having a discussion with Shaman. So she already did, went against the company policy by sending the shaman the photos of the group members, right, the trainees. So this was 2021, so we cannot really say that they were put together between 2009 and 2022 by Adore because Adore wasn't even there, right? Under the direction of label CEO Minijin, that's not quite true, right? Not 100% true. And then this, right? She even talked about
Hypothetically, so she's talking about the put option, right? They said if my company becomes wildly successful, I might not be able to meet those terms. They said I could then potentially take over the company. When I heard that, I thought, oh, so this is another way I could take over the company. And then she's talking about snatching the girl group away from Source Music, right? So if you think about it, I believe even though she keeps saying that she doesn't care about money, probably the chances are she potentially used NewJeans as a tool, as an instrument to take over the label from HYBE, right? Because there we go. Yeah, she already hypothesized and made that scenario, right? If my company becomes wildly successful. And perhaps that's why she tried to get all the like advertisements for NewJeans to raise the profits. But that's my theory. Okay. Now back to the article. Everything else is something that we already know about, so you're welcome to read it. But let's go to the ending. Okay. What happens next? It is unclear whether the band will accept the new arrangement, which HYBE presumably hopes will be seen as an acceptable compromise. However, the band had yet to comment on the deal, and Min immediately issued a press release, once again requesting her reinstatement as CEO to ensure the continued success of her artist. Korean media have suggested that if NewJeans choose not to accept HYBE's terms, that they might try to find legal grounds for contract violations to get out of their deal or even pay a substantial penalty to terminate their contract. K-pop fans are watching with bated breath. Yeah, and by the way, this penalty is estimated to be about like 300 billion Korean won. Okay. So what's the conclusion of this article? NewJeans' future is unclear and is in doubt, which is true, right? Which is true. Next article. Let me turn on the translation, but I will translate on my own. Okay. So this article, like I said, is very critical of Minijin. And yesterday, I also shared another article that is very critical of Minijin, which is pretty rare, right? It has been rare for the past few months. If you look at the general Korean media landscape, most of them were, either like supportive of Minijin or NewJeans and critical of HYBE, right? And like they use some like catchy yellow journalistic headlines, right? That aims to diss HYBE while supports Minijin. So it's kind of refreshing to see an article like this, coming up recently. All right, it's Minijin's time again. It's once again Minijin's time. After a period of silence, former Adore CEO Minijin has resurfaced, showcasing her sharp rhetoric. In an interview with the local newspaper on the 26th, the local newspaper is 중앙일보, by the way, Min claimed the essence of the situation is a public execution for subsidiary presidents who openly defy the parent company. And we talked about this article at the interview yesterday, right, in a video. She also argued this is completely different from the promise made by Chairman Bang Si-hyuk when I joined HYBE, then Big Hit, to guarantee the independence of Minijin's label, the label M, right? And this was already refuted by HYBE. She further stated that she heard from a Billboard contact in the US that HYBE had even mobilized an overseas PR firm to spread defamatory materials. And this was already refuted by HYBE as well, right? Coincidentally, the day before, a former journalist impersonating an industry reporter appeared on CBS Radio's Kim Hyun-jung's news show and claimed HYBE's PR team is downplaying NewJeans' achievements. Kim Hyun-jung's news show was the only radio program Min appeared after her headline-making press conference in April. And we also talked about this in my video from 2 days ago, right? The reporter's name is Chang Hyung-woo, and he's no longer a reporter. And he's moving to Kakao Mobility to employed by Kakao. So he already submitted resignation letter to his newspaper agency. Now, this has led to speculation that CBS might have a favorable atmosphere towards Min. However, since the journalist falsely identified himself and made one-sided statements about an ongoing dispute, CBS now faces criticism for potentially failing to verify their sources. In reality,
The Minijin versus HYBE issue has been discussed so much that it's become exhausting to determine who is telling the truth. And from like people, like general public's point of view, who has little interest in K-pop, this is very true. Things have been so much twisted and contorted to the extent that it's hard to catch up to the latest, right? And it's hard to really see the full picture of what's been going on, especially because Minijin, each time something happens, she tries to distort the truth and, issues long statements, in collaboration with McCall Consulting and Sejong Law Firm, right? And then, of course, HYBE, in return, issues their own statements. Anyways, however, it's still noteworthy that Min gave this newspaper interview during such a sensitive time. Until now, she has only responded through the PR agency, McCall, but at this critical moment, she chose a major newspaper as her messenger and received only favorable questions. Following her appearance on Kim Yeon-jung's news show on the 25th and the newspaper interview on the 26th, Min will also be speaking at Hyundai Car's Da Vinci Motel event on the 27th, which is today, right? She's speaking in a few hours. Given her history of explosive comments, the entire music industry is watching closely to see what she will say at this event. However, Min's reappearance has immediately overshadowed the live broadcast effect of NewJeans members who had taken matters into their own hands. In particular, member Hani's mention of a girl group manager's "ignore her" comments, which she raised as workplace bullying, was met with widespread skepticism within the music industry. Many questions. If there was truly nothing else to criticize, would such a remark be the source of hurt? If the phrase "ignore her" constitutes workplace bullying in an industry filled with scandalous issues, one can only wonder how employee A, who left a door due to sexual harassment and workplace bullying, managed to work there all this time. Min, who once mentioned hurting my feelings as a crime, might be a genius at PR and planning, but perhaps lacks empathy for others' emotions. A classic capital T personality, T referring to like MBTI personality tests, which is very popular in Korea. By the way, this employee A issue was pretty scandalous. I didn't really cover it on my channel, but Minijin still hasn't apologized to her, right? But this former employee of Adore, already sued Minijin in court. Okay, while we're on the topic of Hani, the former journalist who appeared on Kim Yeon-jung's news show also reported NewJeans sold 1.02 million albums in Japan alone. The fact-checking on this figure revealed it was incorrect, but the journalist doubled down by claiming HYBE was undermining NewJeans' achievements. It's hard not to wonder if this journalist is simply a middle-aged bunnies, NewJeans fans. Wow, this journalist really said that. But I would like to say, add a note, there's nothing wrong with loving NewJeans while being middle-aged. I think this journalist is being a little bit harsh here. But that's my side note. While many people praise NewJeans' success, aside from their fandom bunnies, who can actually recall the songs they released this year? That's pretty critical. I can confidently say that NewJeans' biggest hit of the year was Hani's performance, the Blue Coral Leaf, or Blue Lagoon, 푸른 산호초, the Japanese cover that she performed in Japan, at their Tokyo Dome fan meeting. Wow, that hurts. But at the same time, that's true, right? Because, like I said, even though I was very fond of NewJeans as a fan, I no longer listen to her. I listen to them because of Minijin, because of their association with Minijin. I cannot help. Every time I hear NewJeans music while walking on the street, I freak out, mildly, because the image of Minijin immediately pops up. I cannot help. Sorry. In South Korea, in a nation where Korea and Japan relations are a daily point of contention, it feels paradoxical to see, oh my goodness,
She's saying again, middle-aged bunnies go crazy over this, and one must acknowledge Min's exceptional PR and planning abilities that even managed to overshadow the statements of her own artist. Respect where it's due. And once again, there's nothing wrong with being middle-aged and loving NewJeans, but I'm gonna talk about this later. But the image and the reputation of the fandom, the bunnies, has been so tarnished because of what they've been doing, writing hateful comments on other artists' videos. And even though some bunnies might, feel like they don't deserve the title, but in Korea, there's a nickname for it. Bunny's a psychopath. 사페 토끼단. But honestly, there's a reason for that, right? But I will come back to this. Now, here's another article that I would like to share. Turning on the translation feature. All right, so this is about like analyst perspective that I shared yesterday, right? So it's about the corporate issue, the earnings and the stock. Okay. Okay. NewJeans conflict deepens. NewJeans may be removed from HYBE's financial forecast. Erased. Okay, so that's the title. Let me take a quick sip of water. The conflict between NewJeans and HYBE seems to have entered a new phase as HYBE, the parent company of Adore, rejected the demand to reinstate NewJeans as CEO. With the dispute unresolved, the production of NewJeans' new album has been halted. By the way, that's because, according to HYBE, that's because NewJeans is not working, right? She's taking a long leave without coming to work. Anyways, back to the topic. And now there are even reports from the financial sector that HYBE may exclude NewJeans from its future earnings projections. Wow. On the 26th, NH Investment and Securities released a report stating, in order to take a conservative approach, we assume the worst-case scenario where NewJeans ceases activities and revise our earnings estimates accordingly. As a result, their revenue forecast for the third quarter has been lowered to 524.1 billion Korean won, with operating profit reduced to 59.1 billion won, reflecting a decrease of 6.6 billion won and 2.4 billion won respectively. The target stock price, blah blah blah. Yeah. The suspended activities include the release of a full album in the fourth quarter for NewJeans and a world tour in the first half of next year, along with another album release in the second half of 2025. The expected operating profit that HYBE could have earned from these activities is estimated to be around 10 billion Korean won in the latter half of 2024 and 25 billion won in 2025. Analyst Lee Hwa-jung, who wrote the report, explained, it's realistic to assume the worst-case scenario for now, but if the conflict between Min and HYBE is dramatically resolved, NewJeans could resume activities at that point. But how realistic is that? I don't know. Ever since the conflict between Min and HYBE began in April, concerns have been raised in the financial and entertainment sectors about what might happen if NewJeans continues without HYBE or vice versa. This report is significant as it marks the first time that a scenario excluding NewJeans from HYBE's financials has been considered by the financial sector, and that's true. From my memory, I've been reading like all analyst reports covering HYBE, right? And I haven't seen a report like this previously in the past few months. A source from the entertainment industry commented, HYBE has likely already simulated what its future earnings would look like if all of NewJeans' activities were halted. Yeah, and I agree that they will probably have already done that. However, the financial sector believes that the long-term impact of NewJeans halting activities on HYBE's earnings may not be severe. In the entertainment industry, boy groups traditionally generate more revenue than girl groups, and HYBE's main revenue source, BTS, is set to make a comeback next year. And I've been counting down their, the military countdowns ever since I created this channel, right? So we only have 20 days left till we have J-Hope back. 257 days left for... yeah, right here, right? Jungkook and Jimin, and 256 for V and RM, and 267 for Suga. Yep, time is ticking.
Additionally, other boy groups like 17 and TXT continue to maintain strong album sales, and newer groups like N-Hyphen and Boy Next Door are also performing well. HYBE's fan community platform Reverse is also expected to launch its paid subscription model soon. And I really believe, and the reason why I like HYBE artists is because they're all good, right? BTS, 17, TXT, N-Hyphen, N-Team, and Boy Next Door. Their music and performance are pretty incredible from my perspective. And the girl groups too. Le Sserafim, Islet, and last but not least, Cat's Eye. Dude, their music and performances are, I love it. So, therefore, this analyst says, the impact of losing NewJeans might not be that severe. If not, barely unnoticeable, right? Barely noticeable. Let's see. A financial expert commented, HYBE's higher market value compared to its competitors is due to its multi-label system, which allows for risk diversification. Even if Adore and NewJeans disappear, as long as big hits with BTS, Playlist with 17, Belift Lab with N-Hyphen, and Source Music with girl group Le Sserafim remain strong, HYBE can still develop new competitive artists. And for those of you, whose artists are not mentioned, there are also N-Team, TXT, of course, Islet, Cat's Eye, and TWS, of course, and Boy Next Door. They're all there, right? Sorry if I omitted your favorite artist there. HYBE can still develop new competitive artists. From a purely financial and business management perspective, the loss to NewJeans without HYBE could be greater than HYBE without NewJeans. I repeat, that line is pretty significant. The loss to NewJeans without HYBE could be greater than HYBE without NewJeans. The relationship between Minijin and HYBE does not appear to be easily repairable. In an interview with the media outlet on the 26th, Min claimed HYBE obstructed NewJeans' activities. They told me to leave and offer me money, and they distributed defamatory materials about me through an overseas PR agency. All have been refuted. HYBE responded the same day via its official website, countering NewJeans' activities were halted due to Min's negligence. We never offer her money, blah blah blah. As a result, the conflict between the two parties remains shrouded in uncertainty. So what's the conclusion from this article? Not only the conflict between the two sides is uncertain, but like the previous article, the future of NewJeans is uncertain too, especially when it comes to its impact on HYBE, right? Whether they decide to stay at HYBE or leave, right? And as someone who used to like their music and who used to like the group, this is sad, okay? I know there are lots of people out there who be like, yeah, the karma is getting to Minijin, right? Look at what these analysts say, because financial analysts, they're cold-hearted, right? They're very calculative, so they don't really care about the emotional materials, right? If NewJeans decide to leave HYBE, too bad. We gotta exclude from portfolio. But as a fan, not as a HYBE shareholder, this is pretty sad, right? The question is, will NewJeans perform well in the future, whether they stay at HYBE or not? I have a lot of questions about that, because when I ask myself, are you going to listen to NewJeans if Minijin completely leaves HYBE? I don't know. To be honest, I really don't know. Like I said, these days, whenever I hear NewJeans music, I secretly freak out because their association with Minijin, and I'm pretty sure I'm not alone based on what I've been reading. So this is sad. Now, then who's responsible for their uncertain future? Of course, is Minijin, right? And her blind followers, the fandom. Of course, I say this again and again. I would like to believe that there are still true bunnies out there, just like these bunnies who back in April demanded that
NewJeans stops using NewJeans and their families for her benefits, and who demanded that NewJeans stops dissing other artists. But the reputation of NewJeans fandom, the bunnies, like I said, they got the nickname Bunnies the Psychopath because they're known for writing hateful comments on other artists' videos and for other fandoms, right? And I say, from a purely strategic perspective, you gotta be nice to other artists and other fandoms. But if your fandom looks like this particular person says, why is Eunchae from Le Seraphim? Why is Eunchae, like when she speaks, she, makes me feel like shit? Is it because she didn't, she only graduated from middle school, even though she's in the same age as me? And then immediately says, NewJeans, so cute. And this is just one example, right? And once again, I know that there are nice bunnies, true bunnies out there too. But this is the reputation that I have received. And at the same time, the NewJeans gallery, I have mentioned this gallery, this community again and again, right? And if you look at the things that they post, on behalf of NewJeans, like trying to protect her and sharing all these articles, try to manipulate the public opinions. This is ridiculous. There has been no fandom like this before, going to that length in order to protect not your artist, but the artist, CEO, and producer. No, this has never happened before. And we still should not forget about NewJeans as well. I mean, this is what she said. If they try to act all cool and say fancy things, but don't even bother to acknowledge me, I'll seriously want to kill them. That's what she said, right? These brats can't even lose a bit of weight and get chewed out like crazy. Just tell them to stay humble. Even if they're gaining weight like pigs, we're still supporting them. And you know what she said, and you still support her, like in a wild manner. That's honestly crazy. So I really think that responsibility of the uncertain future of NewJeans is really in the hands of NewJeans and her blind followers. And that's, once again, really sad for me as someone who used to like NewJeans and their music. As a shareholder, yeah, I'm not that worried about HYBE's future performance, right? Really excited about not only the company's future, but the future of these groups, high quality groups. By the way, TWS is not included here. Just let you know. Is anyone else not included? Yeah, I think TWS is the only one. Of course, there are solo artists as well, right? And again, I'd like to apologize if I, omitted your favorite artist. Anyways, yeah, that's it for today. You know that NewJeans is going to speak at an event hosted by Hyundai Card this evening, right? In a few hours. I will monitor that and provide you updates if there's anything significant. We'll see. Thank you guys. As always, share your thoughts by writing comments. And if you do, please, let's stay positive, awesome, respectful, and classy. Okay? See you guys later. Thank you. Peace and love. Bye-bye.